Herzlich willkommen auf dem Kanal von slowjuice.de. Mein Name ist der Bastian und heute geht es um das Thema Banane. Leider hat Banane einen relativ schlechten Ruf bekommen, macht angeblich dick, zu viel Fruchtzucker, alles nicht gut für den Darm. Und genau dieser Thematik wollen wir jetzt auf den Grund gehen und mir ist da ein Video über den Weg gelaufen vom Medical Medium Anthony William, wo es um das Thema Banane geht. Ich werde also das Video kommentieren und ich werde auch vieles zusammenfassen, auch übersetzen, aber ich werde halt keine 1:1 Übersetzung machen. Also gerade für diejenigen unter euch, die die Thematik auch Medical Medium interessiert, ist es sicherlich eine Bereicherung, die auch nicht so gut Englisch sprechen können und deswegen auch vielleicht den Kanal nicht abonniert haben vom Medical Medium. Und ja, ich möchte euch einfach hier die Gelegenheit bieten, auch an diesen Informationen zu partizipieren, aber ich möchte natürlich auch meine eigene Meinung zum Thema Banane kundtun. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video und dann geht's jetzt los. Are bananas the worst food on the planet? Also Bananen sollen das schlechteste Lebensmittel auf diesem Planeten sein. Darüber muss Anthony lachen. We're gonna talk about when to eat a banana. Like when to eat a banana, right? We might even talk about the mono cleanse a little bit, like eating bananas on a mono level and see how that can help us. It's good to see you guys. Incredible that you're coming on here. And we're going to talk about some of the silly stuff too about bananas. Like, why are they so attacked? Why are bananas hated so much? Here's what you'll learn on the podcast. So check it out. Learn how the banana became one of the most feared foods in the health world. Feared. Okay, you'll. Ja, also hier geht es nochmal speziell auch um den Podcast, aber ich gehe mal davon aus, dass Anthony auch in diesem Video darauf eingehen wird. Warum sind Bananen eines der gefürchtetsten Lebensmittel auf diesem Planeten? Learn that. See why it is that people believe bananas are bad for them. It's another one. Also warum glauben die Leute daran, dass Banane schlecht für sie ist? Answer the question, why did the banana start getting a bad rap in the early 2000s? How freaking weird. Wie ist es dazu gekommen, dass um die Jahrtausendwende die Bananen einen schlechten Ruf bekommen haben? Learn the healing benefits of the banana. Find out what. Also, wir wollen auch lernen, was die Banane für Heileigenschaften auch hat. Also die Banane kann uns auch gesund machen, darüber wird Anthony auch sprechen. Food science doesn't know about antiviral compounds. Food science obviously doesn't know a lot about anything because everybody's so sick, right? Also Anthony sagt, dass die Wissenschaftler halt oder auch Lebensmittelwissenschaftler, Wissenschaftler gar nichts wissen über antivirale Lebensmittel, vor allem auch über die Banane, weil sonst wären ja nicht so viele Menschen krank. Understand how viruses can affect the body and what bananas have to do with fighting them. Yes, isn't that interesting? Bananas fight viruses. Food science is. Also Bananen bekämpfen den Virus und er sagt dann wieder, ja, die Wissenschaftler scheinen das irgendwie nicht zu wissen. Doesn't know that. Nobody in the industry knows that, right? Info, but bananas fight viruses, baby. That's a pretty cool thing. Listen about how, as the popularity of the bananas fell, the popularity of chocolate rose. Wie ist das möglich, dass der Ruf der Banane immer weiter nach unten ging und die Popularität der Schokolade immer weiter nach oben ging? What? Chocolate went up, up, up. Did you hear the podcast? Went up, 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 up. Olivia said, great, awesome podcast. Chocolate went up, 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 up. Chocolate up, up, up. Bananas down, 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 down. Chocolate up. People getting sick. People dying. People getting sick. Chronic illness growing. Bananas going down, down, down. Chocolate going up. Also, Anthony ist ja gerade wieder voll in seinem Element. Er bringt auch mal so ein paar schauspielerische Komikeinlagen mit rein. Also er verdeutlicht jetzt hier, dass ja, die Schokolade geht immer weiter nach oben, Banane geht immer weiter nach unten, die Menschen werden immer kranker, immer kranker, immer kranker, Schokolade geht immer weiter nach oben, nach oben, nach oben. Ja, und macht sich dann da halt auch so ein bisschen letztendlich ja, drüber lustig. Das ist halt ja Satire und Satire hat ja auch immer den Zweck, etwas aufzudecken in ja, ironischer, lustiger Art und Weise. Up, up, up. And I think I had some bananas today. I had too many bananas. Can you have. Also, er glaubt, dass er heute wahrscheinlich zu viel Bananen gegessen hat, aufgrund seiner schauspielerischen Leistung eben gerade, dass er sich da so reingesteigert hat. Wahrscheinlich zu viel Banane, weil Banane bringt ja auch unheimlich viel Energie. Und ja, geht das überhaupt, dass man zu viel Bananen essen kann?
too many bananas. That's not in this right here. What happens if glucose doesn't get to your brain in time? You gotta hear the... Also, dazu hat er jetzt auch dieses Modell vom Kopf. Und Glucose ist ja sehr wichtig fürs Gehirn. Und er wird auch die Frage beantworten, was passiert, wenn Glucose nicht rechtzeitig zum Gehirn kommt. Even about monkeys eating bananas, right? Know the harsh truths behind why science and research chooses not to invest and look into the medicinal healing properties of some foods, such as bananas and, of course, celery juice. They won't look into celery juice, of course not. Never mind bananas, right? Also, er wird auch die Frage beantworten, warum Wissenschaftler sich nicht damit beschäftigen, was so alles in der Banane und auch im Selleriesaft drin ist. Klar, das ist kein Interesse, denn Industrie und Wissenschaft sind natürlich auch eng miteinander verbunden, wird ja teilweise auch von der Industrie finanziert, manche Forschungsstudien. Und ja, das wird auch ein Thema jetzt in diesem YouTube-Video sein. Understand why the industry does not care about you healing from sickness. They could care less. The industry could care less if we live or die. Doctors care, a lot of doctors care, but they're not the industry. The industry could care less. They'll eat you up and munch you up and spit you out and discard you, and the industries don't care. The industries want you on caffeine, 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 and then they just want you dead afterwards. And then when you die, you come back and you do caffeine all over again. You come back around over and over and over again. Like 10 lifetimes, 15 lifetimes. Right? Ja, also er sagt hier nochmal, dass die Industrie das nicht interessiert, ob ihr gesund seid oder nicht. Die Ärzte, die interessiert das schon, aber die Industrie halt nicht. Da geht es ja bloß um den Gewinn, um die Gewinnmaximierung. Immer wieder Kaffee trinken, Kaffee trinken, Kaffee trinken. Gesundheit geht halt nach unten und irgendwann stirbt man dann. Also er beschreibt hier auch ganz witzig wieder diesen Kreislauf von Geburt und Wiedergeburt und dann ist man wieder auf Planet Erde und ja, da fängt man wieder an, Kaffee zu trinken und wieder Kaffee, 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 dann stirbt man wieder, man kommt zurück 10 bis 15 Mal und immer wieder Kaffee, Kaffee oder kann man auch andere Sachen einsetzen dafür und ja, das heißt, Industrie interessiert es nicht, ob ihr gesund seid oder ob ihr krank seid, es geht darum, ihr Produkt zu verkaufen, das ist das Wichtigste im Kapitalismus. Right? Caffeine, 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 die, and then come back. Wah! As a baby. Caffeine, 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 chocolate, caffeine, coffee, chocolate, die, look, die, come back, wah, as a baby. And you do it over and over and over again. They don't care. Gianna says, hi, AW, loved your banana podcast. I was told to avoid bananas to heal my acne. Dear Lord. But it was only until I used your info and ate lots of bananas that my acne went away. Thank. Also, hier geht es mal um Akne. Ein Zuschauer fragt, Anthony, mir wurde gesagt, dass ich aufgrund meiner Akne keine Bananen mehr essen sollte, aber dann habe ich deinen Podcast gehört und habe dann angefangen, Bananen zu essen. Dann verschwand meine Akne, war meine Akne auf einmal weg. Like, I'm proud of you. I am. If you're taking care of your stuff, you're eating bananas, you're not listening to the bullshit, and you're not getting sucked into all the propaganda and the crap and the rhetoric to take down bananas to end up affecting your health. Sugar bad, sugar's bad for you, sugar's bad for you, right? And if you don't get sucked into that, you got a shot to heal. It's incredible. Also er sagt nochmal, er ist stolz auf die Zuschauer, die der Propaganda nicht verfallen, sondern die weiter Bananen essen, die antivirale Lebensmittel essen und damit könnt ihr gesund werden. Also auch mit dem schlechten Zucker, das ist ja wohl angeblich so schlecht alles sein soll. Auch das ist halt letztendlich ein Gerücht, denn Fruchtzucker ist ganz was anderes als industriell gefertigter Zucker. Und der Zucker an der Banane ist sogar sehr wichtig und sehr gut, der Fruchtzucker, denn wir brauchen Fruchtzucker fürs Gehirn. We got a brain right here, right? And why does the banana help the brain? Why is the banana good for the brain, right? Look at that, it even fits right in there, just like that. Why is the banana... Also, er hat auch das Baby dort mitstehen und auch das Baby, die Gesundheit des Babys hat was mit Banane zu tun, darüber wird er auch nachher reden. Und, ja, das haben wir schon gesagt, mit dem Gehirn, dass die Banane auch gut fürs Gehirn ist. Dafür sind die beiden Modelle da. Okay, Giovanna says,
on Facebook, your podcast saved me and got me through bad vertigo. I couldn't move my head either direction without throwing up. My husband made me celery juice every day and lemon water and heavy metal detox smoothie. Within the month, I was healed from it. I know a lot of people who have been there, man. They've been there, throwing up from their vertigo, throwing up, getting up out of their bed, puking on the side of their bed because of the vertigo. Are you kidding? I mean, totally. I tell everyone what a blessing celery juice is, and since I couldn't read moving my head down at this time, I listened to your podcast on a loop, seriously, like night and day. I'm honored you can deal with me, like that. That's incredible. Because when I listen to my podcast, I go, oh my God, because Also hier ist eine Dame, die konnte letztendlich ihren Kopf gar nicht mehr bewegen und alles war steif. Und ja, sie hat jetzt Selleriesaft getrunken und Heavy Metal Detox Smoothie getrunken, hat halt Anthonys Podcast Tag und Nacht angehört. Anthony da hat darauf nochmal gesagt, dass er stolz darauf ist, dass sie seine Stimme Tag und Nacht hören kann. Denn wenn er seine Stimme hört, dann ist es immer so ein bisschen strange, so ein bisschen komisch. Er kann damit dann immer nicht ganz so viel anfangen. Aber es ist ja meistens so, wenn wir uns selber hören, dann finden wir das mal ein bisschen merkwürdig und andere haben gar nicht diesen Eindruck, den wir von uns selber haben, wenn wir unsere Stimme hören. You hear yourself so much, you just start to like go mad, right? Your information saved me, and I can't thank you enough. Incredible. So an Instagram comment right here. Thank you for this. Also die Informationen, die Medical Medium geliefert hat, gerade auch hier mit Selleriesaft, auch mit dem Heavy Metal Detox Smoothie, die haben sie gerettet. This is the food I find myself having to defend most often. So that's a comment, right? So that's Michelle, okay, on Instagram. Having to defend the banana. How is that possible? How did we get there? And I talk about it in the podcast. Like, why are we in a place where we have to defend the banana? How crazy is that? It's like, it's psycho when you think about it, right? You got Ja, der sagt nochmal, wie verrückt das ist, dass man sich immer wieder für gesunde Nahrungsmittel verteidigen muss. Also Bananen zum Beispiel oder Obst, Gemüse, Kräuter, Grünzeug. Wie ist das möglich, dass sich das so entwickeln konnte, dass man sich dafür, dass man gesunde Nahrungsmittel isst, dass wir uns dafür verteidigen müssen? Also er hat gesagt, es wird wahrscheinlich einige schockieren, was da an Informationen präsentiert wird, aber er verliert sowieso immer Leute bzw. auch Zuschauer, denn er sagt ja auch mal was gegen zum Beispiel gegen den Essig, den gesunden Apfelessig. Wenn er da wieder Kritik äußert, dann verliert er halt die Leute, die dieser Apfelessig-Religion folgen. Chocolate people, whatever, I lose. Every time I go against the psilocybin people, I just lose people anyway. There's nothing I can do. The Glam Rose says... Also er kann dagegen sowieso nichts machen. Also es gibt immer wieder Themen, die er anspricht, wo er einfach Leute verliert. Und ja, so ist es halt, wenn man halt eine bestimmte Überzeugung halt auch hat, dann gibt es immer wieder Leute, die dagegen sind und ja, die sagen, es ist alles Quatsch oder Blödsinn. As fruit and smoothies cause cavities in children, that's what they are saying now. Unbelievable. The Glam Rose, please listen on YouTube. Please listen. I beg of you, please listen to the Medical Medium podcast at Apple Podcasts. Listen to the teeth podcast we just did, and I have all my teeth. And they're all great. And I'm like getting up there in my age. Right? Internet says I'm like 26 or something. I'm not. I can promise you this. Amy says, why? Ja, hier sagt nochmal eine Zuschauerin, dass ja, Obst wohl angeblich Karies verursacht und Medical Medium sagt daraufhin, ja, dass er kein Karies hat. Und er ernährt sich ja hauptsächlich von diesen Nahrungsmitteln und er ist keine 27, so wie das im Internet oft behauptet wird. Also er ist schon so ein bisschen älter und er hat noch all seine Zähne und seine Zähne sind alle noch gesund. Why do I have histamine reactions to them? To bananas? Is it the only thing you have a histamine reaction to? That's it? Like, is it actual reaction? Es gibt wieder eine Zuschauerin oder einen Zuschauer, der sagt, dass er keine Bananen essen kann, weil er Histaminreaktion hat, also eine Histaminunverträglichkeit gegen Banane hat. Und Anthony stellt jetzt halt ein paar Fragen, ob das nur Banane betrifft oder gibt es noch andere Sachen, worauf die Person reagiert. Right, when you have the banana.
So that's something to consider too, right? Or just you're told you have histamine elevations because of bananas and stuff like that. I know that alternative medicine is teaching people to be afraid of banana. They'll tell you anything about the banana, right? So I'm just curious. That's the Also er ist bloß neugierig und selbst die Alternativmedizin behauptet ja, dass die Bananen schlecht sind und man soll die Bananen weglassen. Und ja, es gibt halt einfach verrückte Ansichten in dieser Welt, gerade bezüglich auf die Banane. only thing that elevates your histamine on any level, or is it foods you had the night before that are elevating the histamines, and the bananas are just going in there to try to clean things up? So Also er fragt dann halt wirklich, ob es vielleicht nicht auch an dem Essen liegt, was sie am Abend vielleicht gegessen hat. Und dass dann, wenn die Banane vielleicht dann am Morgen gegessen wird und sie isst die Banane, dass die Banane dann einfach versucht, das Ganze wieder in Ordnung zu bringen und die Körper halt zu reinigen und dass dann letztendlich halt auch diese Reaktionen ein bisschen mit hervorgerufen werden. Ja, er stellt halt einfach bloß verschiedene Fragen und möchte halt wissen, wo der wahre Ursprung des Problems liegt und möchte halt auch irgendwie nicht vorverurteilen. there's a lot of different ways of looking at it. People get really toxic and they start reacting to everything. I'm reacting to bananas now. Now I'm reacting to apples. Now I'm reacting to strawberries. Now I'm reacting to grapes. Now I'm reacting. Also, wenn die Leute sehr vergiftet sind, sehr viele Gift in sich haben, dann fangen sie halt an, auf alles Mögliche zu reagieren, ja, auf Weintrauben zum Beispiel, auf Bananen, auf Erdbeeren, also die verschiedensten Sachen wird man auf einmal sehr sensibel und es wird dann halt Histamin vermehrt ausgeschüttet auch und man reagiert halt auf ganz viele Nahrungsmittel und verträgt die dann nicht mehr und ja, kann die Nahrungsmittel dann auch nicht mehr essen, weil sie halt ein Unwohlsein hervorrufen, was aber nicht unbedingt am Nahrungsmittel liegen muss, sondern es kann halt ganz andere Ursachen haben, weil meistens sind ja gerade die Früchte, aber auch Gemüse, das wirkt ja auch alles stark antiviral. To a melon. Now I'm reacting to a papaya. Now I'm reacting to a mango. I thought mango would be okay. Now I'm reacting. Now I'm reacting to something else. Cilantro, man. I'm reacting to cilantro. And that's what I'm reacting to. It's what happens is when you get really toxic, you just start reacting to all kinds of stuff. Also wenn du sehr vergiftet bist, dann reagierst du wirklich auf alles Mögliche, dann kannst du wirklich auf alles reagieren. Dann gibt es ja nicht nur ein Nahrungsmittel, meistens vertragen die Leute ja im Prinzip fast gar kein gesundes Nahrungsmittel mehr. So, yeah, so why does everybody have to defend the banana? How bad does it get? Because I told you in the podcast, there's some evil seeds planted purposely into the alternative movements of functional medicine doctors and podcast doctors, right? And all the doctors rip bananas down and they rip them down and they rip them down to the point where they just want you to eat the green banana where it's totally green 100%. That's what they. Er sagt nochmal, dass die Banane wirklich einen schlechten Ruf bekommen hat, auch in der Alternativmedizin, auch ja, bei vielen Ärzten. Und geht dann so weit, dass die Ärzte sogar empfehlen, dass man die Banane grün essen soll, dass man auf gar keinen Fall eine reife Banane essen soll. They want it to be like green and only green. The sugars are not good for you. And they just want it green, right? I might have. Ja, weil der Zucker angeblich nicht gut sein soll. Deswegen soll man die dann halt grün essen, weil ja, dann enthält die Banane halt sehr viel Stärke und noch eigentlich fast gar keinen Fruchtzucker. A doctor friend show up. So we'll see. Maybe in a little bit. All right. So let's talk about right here, okay? Breastfeeding. If moms are trying to develop enough milk to breastfeed their babies, bananas are a big one right there. And not just. Also, er will jetzt nochmal über die Schwangerschaft reden, speziell auch über die Muttermilch. Banane ist das Beste überhaupt für die Muttermilch. Also gerade wenn man viel Milch produzieren möchte für das Baby, dann sollte man auch viel Bananen essen, dann, wenn man das Baby stillt. Just one, not just a half a banana, but if a mom is worried about breast milk and wants a full tank of breast milk, right, to go the distance, then it's critical to be doing bananas. Bananas are critical for that. And not just one banana once in a while, not just a banana every other day. I'm talking about making sure you're doing some bananas, 6, 7 bananas, 8 bananas a day. Es geht nicht darum, nur eine Banane zu essen, wenn man ganz viel Muttermilch haben will, sondern er spricht davon, dass man 6, 7 oder auch mehr Bananen essen sollte für die Milch.
für das, was das Baby dann letztendlich nachher auch braucht und damit es satt und zufrieden ist. You want breast milk because bananas really crank up the breast milk is what they do. They crank the breast milk up. So there's a full tank for the baby. Critical to know right there. See, Jay from YouTube says, please let me know what to do. I get real tired after eating bananas alone, nothing else. So, also gibt es jemanden, der fragt, was soll ich tun? Immer wenn ich Banane esse, werde ich müde. What happens is like this, right? If you're really tired when you eat banana, first of all, you'd never get tired eating nothing else. Nothing else makes you tired. So that's important to know right there. Also, ich muss erst mal wissen, sagt Anthony oder fragt Anthony, du wirst nur von Banane müde. Alles andere, was du isst, davon wirst du nicht müde. So a mango, watermelon, a chicken dinner, piece of cheese, an egg, nothing makes you tired. Just a banana. Also Wassermelone, Mango, Hühnchen, Eier, davon wirst du nicht müde. Nur von Banane? Fragt jetzt nochmal. So that's important. So I want you to be your own detective. I want you to be your own detective. It's critical. You got to ask yourself, what else is making me tired when I eat? Nothing else makes me tired. Nothing. Nothing at all. Not that pasta meal. That won't make me tired at all. Not that cookie. That won't make me tired. Well, if the cookie's, jacked up with caffeine and chocolate chips, it's definitely going to not make people tired, right? But it's important to know, is it just the banana? So you have to be your own detective. You have to really look at that because it can trick. Also, sagt nochmal, ihr müsst da wirklich euer eigener Detektiv sein oder eure eigene Detektivin sein und es wirklich beobachten. Ist es wirklich nur bei der Banane, dass ihr müde werdet oder sind es vielleicht auch andere Lebensmittel, von denen ihr müde werdet? Also ihr sollt euch immer selber hinterfragen und nicht ein Lebensmittel nur dafür verantwortlich machen, dass ihr müde werdet. Es kann ja auch ganz andere Ursachen haben, warum ihr müde werdet. Trick you out right there. So, okay? So, if someone has neurotransmitter problems, if they have neurological issues, right? Vagus nerve issues they don't know about, neurotransmitter problems they don't know about, lots of toxic heavy metals in the brain they don't know about, right? And you eat a banana, you do get relaxed. You can get relaxed. So yeah, it's possible the banana is calming your nerves. Also wenn ihr neurologische Probleme habt oder nervliche Probleme habt, dann kann es möglich sein, dass wenn ihr Banane esst, dass sich eure Nerven entspannen. Also Banane ist auch bekannt dafür, dass sie den Körper, vor allem auch das Gehirn letztendlich auch versorgt mit Fruchtzucker, aber auch mit anderen wichtigen Bestandteilen und dass ihr einfach ruhiger werdet, dass ihr euch, nachdem ihr Banane gegessen habt, einfach besser entspannen könnt. If your nerves are sensitive and problematic, a banana can give you a temporarily nerve calming effect, which is incredible, really. Hat also einen nervenberuhigenden Effekt, die Banane. Very healing. It could be that kind of tired versus some other kind of tired, right? But also look at all your other foods and what you're doing. Does anything make you tired at all? Because if nothing makes you tired and a banana makes you tired, then that's a healing tryptophan healing effect. Neurotransmitter, glucose neurotransmitter chemicals getting to those neurotransmitter chemicals. That's the whole point. All of it. Also sagt halt, wenn man nur von Banane müde wird, dann ist es der Heilung der Banane zuzuschreiben. Also die Banane heilt dann, die Banane versucht dann letztendlich auch Giftstoffe im Körper zu neutralisieren. Wie gesagt, auch antivirale Eigenschaften hat die Banane und all diese Sachen, die dann passieren, wenn man Banane isst, können halt dazu führen, dass man so ein bisschen müde wird. Oder wie gesagt, die Banane wirkt ja auch entspannend. Vielleicht stellt er sich das ja auch, vielleicht hat das ja auch was damit zu tun, dass man dann müde wird, weil man sich entspannt, weil man relaxt, wenn man die Bananen isst. Also man sollte das Problem wirklich immer vielschichtig betrachten. Very healing. Electrical impulses, neurons getting, boom, all that glucose, trace minerals and neurotransmitter chemical compounds. Doctors say we should eat high-fat, low-sugar diets for PCOS. Doctors know everything about PCOS. That's why they're stopping all that PCOS out there, huh? That's why they're able to fix all that PCOS out there.
They know so much about PCOS out there. That's why nobody has PCOS anymore. You didn't hear about that? There's no PCOS anymore. It doesn't exist anymore because the world of doctors cured it. So PCOS isn't even out there anymore because doctors are so smart and science research are so smart that they actually eradicated PCOS from this planet. So did you know that? Did you guys know that? PCOS doesn't exist anymore. They actually found a magic pill. The doctors found a magic pill for PCOS, and it eliminated it all across the planet. There's not one woman dealing with PCOS anymore. They eradicated it because research and science are so smart. Yeah, they know everything. So you better listen to them when they say go on a keto diet and don't have any sugar for your PCOS because they're so smart. They eradicated all PCOS. Also, Anthony spricht hier nochmal über das PCOS-Syndrom. Das ist halt eine Hormonstörung und die Eizellreifung ist da gestört und Ärzte empfehlen ja und Wissenschaftler empfehlen, dass man kein Zucker essen soll, sondern dass man auf Keto dann umsteigen soll, also mit viel Fett. Ja, und wer sich schon ein bisschen länger mit Medical Medium beschäftigt, weiß natürlich, dass das ganze Gegenteil dann wahrscheinlich auch hervorruft. Wenn man viel Fett isst, ist das auch nicht gut für die Leber, ist es auch nicht gut gegen Viren im Körper. Also, wir hören mal weiter. Okay, KK, maybe the problem is not the banana, but the pesticides. I have this problem with melons, but the organic version is no problem at all. It's incredible. Maybe you're really, really highly sensitive. And maybe it's not even the pesticide, but even something else. Christine asked... Also da gibt es noch einen Zuschauer, der fragt, naja, mit Bio-Bananen hat er gar keine Probleme, aber mit konventionellen Bananen, da hat er halt Probleme und er meint, vielleicht kommen die Störungen auch dadurch zustande, aufgrund der Pestizide, die auf den normalen Bananen halt drauf sitzen oder drauf sind. Und Anthony sagt, ja, das kann vielleicht sein, aber vielleicht hat es auch andere Ursachen. Says, I eat 4 to 6 bananas a day, just don't mix them with fat. Christina, amazing. Amazing. Don't mix them with fat. No, you don't have to. Janet Kaiser, I found eating one banana. Also, hat auch nochmal jemand gesagt, dass man Bananen halt niemals mit Fett mischen sollte. Also man sollte Bananen einfach für sich essen, nicht mit Fett mischen. Und ja, Anthony sagt auch, ja, das ist nicht notwendig. Warum sollte man Bananen mit Fett kombinieren? Banana a day caused my blood sugar to jump almost 70 points. Let's talk about that, Janet. That's what we're going to talk about right now. Let's go there. You ready? That's because your diet is high in fat. You may not know it, but it's high in fat. If you say, well, AW, my diet's not high in fat. Okay. Also, hier gibt es eine Zuschauerin, die fragt, dass ihr Blutzucker auf 70 steigt, wenn sie halt Banane isst. Und ja, dass das ja nicht gut sein kann. Und Anthony sagt dann, ja, vielleicht hast du eine sehr fettreiche Ernährung und das ist vielleicht der Grund, warum dann auch der Blutzuckerwert steigt. Let's just say you're a vegan. Pretend that. Okay? Nuts, seeds. Nuts, seeds. Nut milks, seeds. Right? Nut butters, nut milks, nuts, seeds. I'll say it over again. Oils. Ja, vielleicht bist du auch vegan und isst vielleicht gar keine tierischen Produkte, aber Samen, Nüsse, Öl, da ist überall Fett drin. Ne? Oils, olive oil, other oils, nut butters, seeds, oils, avocado. Say you're vegetarian. Cheeses, eggs, chocolate. Also, wenn du Vegetarier bist, dann halt Käse, Schokolade. Chocolate. Chocolate's high in fat. Keep on going. Say you're just an animal protein eater. Chicken, fish, meat. Say you just like coconut. Coconut butter, coconut oil, coconut flavor. Also auch Fisch, Fleisch oder wenn du Kokosnuss magst, auch die ganzen Kokosnussprodukte, ist alles high fat. All of the fat, right, makes it so anytime you put any kind of healthy sugar in you or any kind of sugar in you, your insulin resistance kicks in because you got so much fat pumping through your bloodstream that your insulin resistance happens. It's not the banana's fault. The banana's there to help heal you and fix you. That's what that is. But if we're going to eat all this fat every day, chocolate, nut butters, nut seeds, oils, avocado, chicken meat, eggs, dairy,
nut milks. If we're going to eat all that fat, what's going to happen? All you got to dump in is a little sugar, no matter what it is. Little glucose go in, boom, insulin resistance. The reason why is because your liver's tanked out. You already tanked out your liver. It's already got a fatty liver. You're already pre-diabetic. You're already pre-diabetic. You're already getting that insulin resistance. Ja, also er meint, es liegt halt daran, dass man schon so eine Art Insulinresistenz aufgebaut hat, weil der Körper halt voll mit diesen, auch vor allem das Blut voll mit diesen ganzen Fetten ist. Die Leber, man hat schon seine Fettleber halt auch aufgebaut und da reicht halt ein kleines bisschen Zucker, um die Blutzuckerwerte halt nach oben schnellen und steigen zu lassen und man hat vielleicht schon Diabetes. Also es liegt dann nicht an der Frucht, an der Banane, die man isst, sondern es liegt halt eher an den anderen Sachen, die man isst, warum man diese Problematik halt letztendlich hat. Und ja, das ist das, was ich nochmal herausheben will, dass es wirklich daran liegt, dass man zu viel Fett isst und nicht, dass man jetzt den Fruchtzucker aus den gesunden Früchten zu sich nimmt. This is what happens when you eat a lot of bananas. You get a lot of energy. It's crazy. And I was up at 5 o'clock this morning, and I went to bed at 1 o'clock last night. I got my period back eating bananas. Keto, low carb, screwed my gut and hormones. If I had a feather for any time I heard, going back for years now, the keto diet screwed something up. The keto diet screwed that up on me. If I had a feather, man, I'd be flying to the moon. So why do I have the Cleanse and Heal book with me right now? Because people who have gastroparesis... Ja, also ihr seht, Cleanse to Heal steht da drauf. Das ist Heile dich selbst. Es gibt ja ein bisschen andere Cover im Deutschen als im Englischen. Also es ist das Buch Heile dich selbst und da ist ja auch die Monodiät drin, die Medical Medium auch schon beschrieben hat und die ihr auch bei uns auf unserem YouTube-Kanal finden könnt. Auch ein tolles Interview dazu. Right? Colon problems, colitis, Crohn's, gas, bloating, constipation, IBS, all these problems have problems with their intestinal tracts, right? And because of that, in this book right here, you'll find a mono cleanse section, which has helped heal hundreds of thousands of cases of Crohn's, colitis, celiac, IBS, and everything. Also Colitis, Morbus Crohn, also alles, was mit der Verdauung zu tun hat, alle Krankheiten, die mit der Verdauung zu tun haben, kann man halt auch wieder heilen mit der Monodiät, mit der Mono-Cleanse. Der Bernd, mit dem ich auch oft die Interviews mache, der hat, glaube ich, die Mono-Cleanse-Diät schon mal 10 Monate lang gemacht. Also da ist auch immer wieder an euch der Appell gerichtet. Da muss man schon so ein bisschen Durchhaltevermögen haben bei der Mono-Cleanse-Diät, bei der Mono-Diät. Denn man isst ja wirklich bloß ein Nahrungsmittel und wenn man sich halt auch durch das Essen befriedigt, dann ist es oft den meisten von euch zu wenig. Aber es geht ja um Gesundheit und ihr wollt ja gesund werden. Und da solltet ihr alles dran setzen und solltet versuchen, wirklich auch das Maximum daraus zu holen. Und die Monodiät ist da halt einfach eine sinnvolle Alternative. Wenn gar nichts mehr funktioniert, wenn der Darm, wenn die Verdauung, wenn alles letztendlich um einmal ist, dann rate ich euch zur Monodiät. Everything else. Mono cleansing, mono eating banana, mono eating papaya, mono eating other things too, but mono eating banana is a big one in there. It's brought a lot of people back. Incredible. Er hat nochmal gesagt, dass die Bananen-Monodiät viele wieder zurückgebracht hat, viele gesund gemacht hat. Aber auch Papaya zum Beispiel könnt ihr auch nehmen. Arena Park says, I eat a lot of bananas and no fat and my liver is healing at an incredible rate. Okay. Also es gab wieder eine Zuschauerin, die sagte, also ich esse sehr viele Bananen und kein Fett und meine Leber beginnt langsam zu heilen. Arena, I want to tell you something, right? Exactly. You keep the fat out during a healing process. I'm not anti-healthy fats. I'm not. It's just that when you're sick and that liver's sick and that liver's clogged up and you got liver problems and it's clogged up, you got the fatty liver and everything, and you go off the fats and you learn how to eat the foods you need to eat, right? Like the banana, when you're off the fats, then your liver comes back, which is... Also er sagt nochmal, er selber isst auch mal Fett, mal Nüsse und so weiter, aber er ist ja auch nicht krank und wenn man krank ist, dann sollte man auf jeden Fall die Fette vermeiden, weil die Leber ist ja schon komplett vollgeladen mit Schlacken,
mit Fetten, mit allem möglichen Zeug und hat dann gar nicht mehr das Potenzial auch zu reinigen und so zu funktionieren, wie die Leber auch funktionieren sollte. Und wenn man anfängt, Fette zu reduzieren, Fette aus seiner Ernährung halt auch zu streichen oder auch fettfrei zu essen, dann hat die Leber die Chance wieder zu heilen mit natürlichen Nahrungsmitteln, mit Bananen zum Beispiel, mit Grünzeug zum Beispiel, mit Gemüse. Also achtet darauf, dass ihr, wenn ihr krank seid, wirklich auch Fette aus eurer Ernährung dann langsam streicht. Nicht zu radikal, nicht auf einmal alles weg, das ist auch nicht gut, sondern immer Stück für Stück reduzieren. Is a big deal. Any pregnant mamas out there, something to know, bananas really healthy for developing babies inside the womb. Critical too. Listen to the podcast. Also er hat gesagt, alle, die schwanger sind da draußen, die sollten sich das merken, dass Bananen auch gut sind für die Entwicklung des Babys im Bauch. On how to eat the banana. A lot of people eat them underripe or overripe, and it can cause problems, okay? So, you know, that's important. Also, jetzt geht es nochmal um die Frage, wie sollte man die Banane essen? Viele essen Bananen entweder überreif oder halt halb grün. Und die Frage will er jetzt klären. Important to know right there. Does it matter organic or not? Honestly, if you can't get an organic banana, I would get a conventional banana. That's what I would do. I would go and buy conventional bananas. Darn right. Yeah, I mean, totally would do that, 100%. If that's all I had, and I do that a lot. Conventional bananas, a lot of time. Also die Frage hat jetzt ja doch nicht beantwortet. Ich dachte, er geht darauf ein, wie man die Banane essen sollte. Kommt vielleicht noch. Jetzt hat er auf einmal eine andere Frage beantwortet, ob es zwingend notwendig ist, organische Bananen zu essen, weil was ist, wenn man keine organischen, biologischen Bananen bekommen kann? Dann sagt Anthony, ja, wenn ich keine Bio-Bananen kriege, dann esse ich trotzdem Bananen, weil mir die Bananen einfach so wichtig sind und die Inhaltsstoffe auch so wichtig sind. Also er isst dann auch manchmal keine Bio-Bananen. Also das war jetzt die Antwort auf eine andere Frage. This might be around the conventional bananas right here if I couldn't find the organic. Elizabeth, I used to, Health with Liz, I used to limit my bananas. Now I can eat 4 to 7 at a time. That's incredible, Liz. Liz, you're always blowing my mind anyway, and just, that's amazing. That's amazing. Incredible. Tara Appelman. Ja, sie hat auch jemand nochmal kurz seine Erfahrung geschildert, dass er jetzt auch 4 bis 7 Bananen am Tag essen kann und ja, dass sich das auch verbessert hat, dass man jetzt einfach auch mehr Bananen verträgt. Had 2 perfectly ripe bananas this morning. Oh my God. So proud of you. That's amazing. Incredible. The whole evolution thing, okay? A lot of people believe in evolution, right? They believe that we were like, that we were a snail. And then from a snail, we turned into some kind of like other crustacean, right? And then we went from there and then we turned into like a minnow. And then we turned into a squid, and then we turned into a jellyfish, and then we somehow were able to start breathing in oxygen, right? And we somehow turned into another creature inside the ocean, right? Also, er will jetzt ein bisschen über Evolution reden und er beschreibt jetzt kurz die verschiedenen Stadien, was angenommen wird, wie wir uns entwickelt haben, dass wir halt dann irgendwann auch zum Fisch geworden sind, dann konnten wir halt über die Kiemen atmen. And then from there, we turned even into a mammal in the ocean. I don't know. Und vielleicht sind wir dann auch zu einer Meerjungfrau geworden. Vom Fisch zur Meerjungfrau. Ja, er weiß es halt nicht. Turned into a whale, but somehow we ended up, because the evolution, science and research, right? Science and research, right? They're so smart, you know? You can't mess with science and research. They know everything. They know everything. Also ist ja alles wissenschaftlich bewiesen und er kann natürlich die Wissenschaft nicht anzweifeln. Und ja, dann sind wir zum Wal geworden und ja, also er stellt das nochmal raus, dass ja, die Wissenschaft, die will er natürlich nicht anzweifeln und die wissen das natürlich ganz genau, wie das war mit der Evolution. Everybody's sick. That's why, everybody's poaching medical medium information of why everybody's sick right now. They're actually poaching it. Anyway, science and research. So science and research are so smart, right? Next thing you know, we got on land, right? And we started crawling on land, right? And our gills opened up, right?
So another whatever 1,000 years, and our gills started breathing in, and then we developed lungs, right? And then now we're on the then we became something else on the right. Now we're like, I don't know, not a squirrel, whatever, like a hedgehog or something. And then we became a bear. And then we became a monkey somehow, right? Ja, dann sind wir irgendwie an Land gekrochen und ja, dann sind wir vielleicht zum Eichhörnchen geworden. Dann sind wir irgendwie zum Affen geworden. Ja, er weiß auch nicht genau, wie das funktionieren soll, aber wenn die Wissenschaft das sagt, dann wird es schon stimmen. Because you guys know evolution, right? Science research is so smart. They teach that in schools, right? So now we're a monkey somehow. And then as a monkey, we somehow became like a gorilla, right? And then when we became a gorilla, we somehow became a human. I don't know. Und dann sind wir irgendwie vom Affen zum Gorilla geworden und irgendwie vom Gorilla zum Menschen geworden. Oh, how? They don't know how with their theory of evolution. They teach it as if it's factual. Anyway, right, we became a gorilla. Aber selbst die Wissenschaftler wissen das nicht, wie das genau funktioniert haben soll. Sie sagen einfach, dass es ein Fakt ist. Right? And it's kind of funny. We became a monkey or a gorilla. The monkey never became a gorilla. So I'm kind of confused about that. It's just a private talk between us, okay? Right? I'll probably get canceled for talking about this stuff, really, because you're not supposed to even talk about, like, evolution, right? Anyway, so okay. Did the monkey ever turn into a gorilla? No, the monkey's like a different species or something. The gorilla's different. Either way, we somehow came from that, okay? And here's the craziest. Also er versteht das irgendwie nicht, wie der Affe zum Gorilla geworden ist oder der Gorilla zum Affen, wie das Ganze funktioniert haben soll. Also leuchtet ihm da nicht so ganz ein. Why are there all these monkeys left over? Friend of mine. Was denn jetzt mit den ganzen Affen, die da auf einmal übrig geblieben sind? Warum haben die sich denn nicht zum Menschen entwickelt? Warum sind die Affe geblieben und dann soll sich aus dem Affen ein Mensch entwickelt haben? Wie soll das funktionieren mit dieser Evolution? Also er versteht die ganze Thematik irgendwie nicht so ganz. I was in Costa Rica and there's a bunch of monkeys down there. It's like, why are they still there? Like, has science figured out like why they just aren't developing? They're just not turning into humans eventually over time. Like, have the science figured that out? Right? No, they haven't. Also ein Freund von ihm war in Costa Rica, hat ein paar Affen gesehen und der hat sich gefragt, ja, warum gibt es die denn überhaupt noch? Die haben sich ja anscheinend nicht zum Menschen entwickelt. Warum ist das überhaupt so? Also das ist ja nicht zu verstehen. Wie soll man das verstehen, Evolution? So anyway, let's just go into this. Anyway, monkeys eat bananas. Monkeys eat bananas. Now, we care about primates, right? I mean, I'm pretty sure the human race cares about primates, right? Gorillas eat bananas too, right? So we're supposed to care about, right, nature, right? I saw a commercial the other day. There was a guy in a car. So I don't know if it was a car commercial. And he had this like grater on the back. Like he had a rake on the back of the car. And it was like this hippie dude guy, right? Which is cool. He looked cool. So he was in this like $1 million car on the beach. Guy had like some long hair or whatever. He was in this like car, whatever. And he was cruising on the beach. And he had this rake stuck on the back of the car. And the rake was picking up like bottles and stuff. He was driving real fast. The guy was wearing designer clothes, right? It's like, one of those guys, they got a little longish hair, totally decked out with really expensive shoes, really expensive clothes to the tilt. One of those kinds of guys, right? I'm not judging him or anything. I'm just telling you, I'm giving you the description. So he's obviously an educated guy, got lots of money, came from money or something, and he's in his fancy car, and he's on the beach driving, right? And he's raking up with the rake on the back of the car. You guys saw this? And he's raking up like bottles, empty bottles, plastic bottles, and he's raking them up, and he's dragging them along. And then after that, they show him sitting there like relaxing, like, yeah, man, I'm like really hip on taking care of nature and stuff.
And then all these sea turtles were just everywhere. Of course, they did, computer images of the sea turtles coming up. Like, there's thousands of sea turtles coming up to lay their eggs, right? And this guy's like proud of himself, and I don't blame him because he got some plastic bottles off the beach, right? Which is, so we're like all about caring for nature, caring about our world, caring about our oceans, caring about, like, right? Reptiles, caring about everything, right? That's what we're about. We're all about that, right? Then why the hell on earth is all this now food science guys, all the doctors, all the podcast doctors, all the functional medicine doctors, all the food science people basically telling us we're shit if we eat bananas when they're feeding the bananas to the monkeys because it's their natural food? Oh, it's fine for the monkey? I thought we cared about the monkey, but... Ja, also er hat jetzt mal so eine kleine Beschreibung auch gegeben, dass wir uns halt um den Planeten letztendlich, alle kümmern sich um den Planeten und man sammelt den Müll vom Strand auf, man versucht irgendwie den Ozean sauber zu halten. Und er stellt sich halt die Frage, warum gibt man zum Beispiel den Affen Bananen? Also angeblich ist ja evolutionsmäßig, haben wir uns ja aus den Affen heraus entwickelt. Die Affen dürfen Bananen essen, aber wir dürfen keine Bananen essen? Apparently we don't give a shit about the monkeys, and we don't give a shit about the gorillas and the chimps because they're eating crappy bananas and they're just going to die and have liver disease from the bananas. We shouldn't stop or intervene that on any level. We should just let those monkeys just eat as many bananas as they want. That Ja, also er versteht es halt nicht, warum die halt so viel Bananen essen dürfen, wie sie wollen. Und wir kümmern uns ja angeblich so sehr um den Planeten. Und wenn die Bananen jetzt so schlecht sein sollen, dann müssten wir doch dafür sorgen, dass die Affen keine Bananen mehr essen, weil sonst kriegen sie ja Leberprobleme, Zahnprobleme. Aber ja, anscheinend passiert das nicht. Aber das ist halt unlogisch, die ganze Geschichte. Ja, dass angeblich die Bananen so schlecht sind und trotzdem essen halt Affen Bananen und keinen kümmert's, obwohl wir uns ja sonst um alles Mögliche kümmern. Und das ist halt ein Widerspruch, das versteht Anthony nicht. That shit crap food that no one's supposed to eat because functional medicine doctors and podcast doctors and all the scientists sure know better. They know we shouldn't be eating this because this is going to kill us. This is bad for us, right? This is terrible if we start eating this. But make sure the monkeys are eating it, though. They can eat it, and the gorillas can eat it, and everything else. And heck, if we are in this evolution stage, those monkeys and gorillas are eventually going to turn to humans. So why the hell are we feeding these monkeys and gorillas all the bananas when we... Also, wenn wir immer noch an diese Evolutionsgeschichte glauben, dann werden die sich ja irgendwann zum Menschen entwickeln. Und warum geben wir denen die Bananen zu essen, wenn Bananen so schlecht sein sollen? Also, das kann ja nicht gut sein. Also, er versteht den Widerspruch nicht. know they're going to turn into humans eventually, and then we're just genetically screwing them up. How's that make any sense to you guys? Also wenn die sich mal zu Menschen entwickeln sollten, dann schwächen wir sie ja genetisch, indem wir denen halt die Bananen geben. Also warum macht man das, wenn angeblich das mit der Evolution auch wirklich stimmen soll, was die Wissenschaft dort behauptet? So, we care about life here in planet Earth. Hell, there's commercials of like a rich hippie dude in a fancy car with decked out designer hippie cool clothes or whatever, regular clothes, right, long hair, nothing wrong with that. Pulling a car with this stuff, raking up plastic bottles like he's like totally on it, sitting down, relaxing, all cool, ready to crack open a Corona Light. And then, turtles are coming up. If we care that much, like we're supposed to care, then why the hell are we leaving, like, the monkeys and the gorillas behind? Because they're going to be humans someday, because science research tells us those monkeys and gorillas are going to be humans. There's no... Also er sagt es mal auch mit diesem Commercial, er hat jetzt so einen Werbespot geguckt und ja, da geht es halt um so einen, ja, um Menschen, er beschreibt ihn halt so ein bisschen mit langen Haaren und schickem Auto, tolle Kleidung, der den ganzen Plastikmüll einsammelt und dann kommen die Schildkröten, der sich halt um die Tiere auch kümmert, der sich um den Planeten kümmert.
der den ganzen Plastikmüll einsammelt, und dann kommen die Schildkröten, der sich halt um die Tiere auch kümmert, der sich um den Planeten kümmert. Also warum kümmert sich denn keiner um die Affen, die diese ganzen Bananen essen? Und ja, die sollen sich irgendwann dann auch zum Menschen entwickeln. Warum kümmert sich darum keiner? Warum kümmern sich die Menschen um alles andere, aber nicht darum, dass die Affen letztendlich die Bananen essen? Question about it. There's no doubt, because science research is always right. They're always right about everything. So we have to trust science and research, because those monkeys and chimps and those gorillas, they're going to be 100% a human being. They're still in the evolution phase. So why the hell are we doing what science and research and food science and podcast doctors and functional medicine doctors are telling us not to do? Is we're letting all those gorillas and monkeys eat all those bananas, and we're supposed to avoid them because it's so damn bad for us. Can you answer that for me? Because I'm scratching my head over here. Gibt es vielleicht jemanden, der das von euch beantworten kann? Warum wir die Bananen nicht essen dürfen? Und Gorillas und Schimpansen, Affen, ja, essen ja Bananen, lieben ja Bananen, aber wir dürfen die nicht essen? Also kann diesen Widerspruch vielleicht irgendjemand von euch erklären? Schreibt es mal runter in die Kommentare, vielleicht kann das von euch jemand beantworten. Ja. Anyway, bananas are good for the brain, neurotransmitters, they're good for your organs, your hearts is critical, okay? And also nochmal, die Bananen sind gut fürs Gehirn, fürs Herz, für die Organe. Banane, wirklich eine super Frucht. I'm not an evolution fan, so look, you can believe in what you want to believe in. I don't believe in evolution. I'm just saying. But if you believe in evolution, I support you 100%. I don't judge. I don't judge what you do. Okay? Right? I'm just not a big evolution fan. I think it was purposely kind of put out there to take people away from the spiritual aspect of life. Was set there in stone and taught in schools and everything else to take you away from God, the creator, the light, whatever you believe in up there. Also wir haben halt Evolution entwickelt, seiner Meinung nach, um uns halt von unserer Spiritualität fernzuhalten, um uns von Gott fernzuhalten, um uns vom Licht fernzuhalten, um uns einfach nicht damit auseinanderzusetzen, um nicht weiter zu fragen, wer wir sind, was wir sind, sondern es wird einfach so eine Evolutionstheorie erschaffen, und dann in der Evolutionstheorie gibt es ja auch keinen Gott, gibt es ja auch keinen Schöpfer, und deswegen ist es eine rein materialistische Herangehensweise, und Spiritualität existiert halt in der Evolutionstheorie nicht. Und ja, da kann sich jetzt jeder selber drüber Gedanken machen und nachforschen, warum das gemacht, warum das getan wurde. Ich glaube auch nicht an Evolution, dass Evolution existiert. Ich glaube, wir sind alles spirituelle Wesen. Wir haben uns inkarniert, wir haben eine bestimmte Aufgabe, wir haben eine bestimmte Erfüllung auch, nach der wir im Prinzip auch streben. Und das ist meine Meinung. Das passt natürlich dann überhaupt nicht in die ganze Evolutionstheorie-Geschichte hinein. Ja, also wie gesagt, sie wollen uns einfach von unserer Quelle abschneiden, wer auch immer sie ist, und wollen uns im Prinzip glauben machen, dass wir von der Kröte zur Schnecke wurden und dann irgendwie zum Affen und dann irgendwie zum Menschen. Ja, also das ist halt die Meinung der Wissenschaft. Just left all the other monkeys behind. And if that's the case, don't feed them bananas anymore, man. Because if it's killing us, these bananas, why are you giving it to them or letting them eat bananas out there? They should chop down every banana tree in the Amazon. Science research should chop every single banana tree down and not let those monkeys and gorillas ever get a banana ever, since they're so darn bad for all of us. Anyway, which I hope they don't do. But yeah, bananas are that good for us, and good for monkeys and gorillas too. They are indeed. Okay, let's talk about ripeness for a couple of seconds too. I got you guys. Addie K says, celery juice and banana cleanse has caused more bloating, yet all of my MS symptoms have been healing. Is bloating a healing reaction? So here, let's... Also gibt es für den Zuschauer, die fragt, also ich habe Selleriesaft und Selleriesaft getrunken, Bananen gegessen, und dadurch ja, ist mein Bauch sehr stark aufgebläht. Es ist auch ein Symbol der Heilung, das Aufgeblähtsein des Bauches. Let's go into this, Addie, on YouTube. Very good question, and I want to be
service here, okay? Here's how it goes, okay? Right? Inside here is the food from the past. It's a chocolate cake, it's the donuts, it's the cookies. It's Also im Darm sind die Lebensmittel der Vergangenheit. Also der Donut, die Schokoladenkekse, the additives, it's all the rancid fats, it's the putrefied proteins. It's die Fette, die Proteine, alles das ist da auch im Darm drinne und hat sich dort abgelagert sozusagen. all of this junk and crud that lines the inside of your intestinal tract. So Addie, this is important to know, right? Okay? All in here, right? When people have multiple sclerosis, and I talk about this because I was the first to publish the cause of multiple sclerosis. So it was the first to publish the true cause of multiple sclerosis, and now Harvard took my information, didn't cite me, and they took it 7 years later illegally. Anyway, so the whole point is right here, okay, that all this junk and garbage is sitting in here and sitting in here. Somebody who has multiple sclerosis is viral, lots of metals, lots of other toxins and poisons, and a weakened digestive system with a lot of... Also jemand, der Multiple Sklerose hat, der hat viele Gift in sich, viel Virus in sich und hat auch ein schwaches Verdauungsfeuer, schwaches Verdauungssystem. Junk inside here. I teach doctors this all the time. When you're sending a banana down there, the banana rolls. I talk about this in the podcast. If you guys haven't listened to the podcast, please listen to it, right? So bananas roll, and they roll through your gut. And they're collecting all that crap, toxins, poisons, putrefied proteins, gas. Also die Bananen, die reinigen den ganzen Darm und die nehmen dann den ganzen Mist, die ganzen Giftstoffe mit, die schlechten Sachen im Prinzip, die sich dort abgelagert haben. Die werden von den Bananen sozusagen aufgenommen, die werden mitgenommen, der Darm wird gereinigt. And when you have too much of all that in there, you're going to bloat for a little bit because it's getting released. But yet you're healing, and that's... Und wenn man davon zu viel in dem Darm drin hat, dann kommt es halt zu diesen sogenannten Blähungen. Aber das ist immer ein Zeichen auch von Heilung, weil ja, man wird ja davon befreit. These books right here blew my mind so much that Er zeigt dir die beiden Bücher, die gibt es auf Deutsch noch nicht. Das ist das Gehirnrettung, steht da, Brain Saver Gehirnrettung, das Gehirnrettungsprotokoll. Das wird erst auch bald im Deutschen erscheinen. Das stellt ihr nochmal vor. Ja, der hat schon ein bisschen Angst, wenn die beiden Bücher rauskommen, weil die Industrie wird definitiv die beiden Bücher nicht mögen. try to steal it like usual. They always just steal the info from the medical medium books. But when they see that, when the industry looks at that... Er ist halt der Meinung, dass Industrie, teilweise vielleicht auch Wissenschaftler Informationen aus seinen Büchern einfach stehlen, so beschreibt er das. Also er sagt nochmal, dass er ein paar Sachen, die er jetzt halt nicht geschafft hat, auch gerade mit dem Reifen, das hat immer noch nicht beantwortet, die Frage, ob die Bananen jetzt, wann man die essen soll, also reif, unreif, wie auch immer, also die Frage steht ja nur noch im Raum und ja, er fordert euch nochmal dazu auf, dass ihr diese Fragen dann beantwortet bekommt. Im nächsten Live, entweder auf TikTok, Instagram. Das war es jetzt schon. Ich fand es jetzt ein bisschen wenig mit Informationen. Ich dachte, da kommt jetzt mehr zu den Bananen. So richtig viel über die Bananen wurde jetzt ja nicht gesagt, aber gut, er hat ja auch schon im Podcast sehr ausführlich darüber geredet. Der ist ja auf Englisch, also so viel Infos haben wir jetzt nicht bekommen zur Banane. Das war es gewesen, das YouTube-Video zur Banane vom Medical Medium. Ja, ich fand jetzt ein bisschen wenig Informationen, ich hatte mir da ein bisschen mehr von erhofft, aber er hat ja auch darauf hingewiesen, den Podcast sich anzuhören, ist leider auch nur auf Englisch, aber grundsätzlich können wir jetzt sagen, Bananen sind auf jeden Fall ein gutes Nahrungsmittel, vor dem ihr keine Angst haben braucht. Und wenn es bestimmte Symptome halt hervorruft, wenn ihr Banane esst, dann hat es meistens nichts mit der Banane an sich zu tun, als was Schlechtes ist, sondern es hat dann halt meistens auch immer was, hat dann auch immer was damit zu tun, dass die Banane dann halt so eine gewisse Heilungsreaktion hervorruft und ja, diese Heilungsreaktion, die verursacht dann halt die Symptome, die ihr in euch spürt, weil die Banane ist ja extrem antiviral. Ihr habt es auch gerade gehört, wie Anthony gesagt hat, dass auch der Darm von der Banane extrem gereinigt wird und dann kann es halt zur Gasbildung kommen oder man hat ein gewisses Unwohlsein. Es ist halt eine extrem antivirale Frucht und auch ein Reinigungsmittel für den gesamten Darm und die Verdauung.
Also lasst euch nicht verunsichern, glaubt weiterhin an die Kraft der Natur, an die Kraft Grünzeug, Obst, Gemüse sind alles Sachen, die uns heilen. Versucht Fette in eurer Nahrung zu reduzieren, gerade wenn ihr krank seid und gesund werden wollt, dann müsst ihr auf Fette, wenn es geht, verzichten oder halt stark reduzieren, wenn dann vielleicht überhaupt mal eine Avocado oder so essen. Aber versucht da langsam das Ganze zu reduzieren und versucht wirklich in eine antivirale Ernährung hineinzukommen und dann werdet ihr merken, dass ihr gesund werdet, dass ihr langsam euch besser fühlt und irgendwann werdet ihr dann auch wieder euer volles Potenzial ausschöpfen können und werdet dann wirklich merken, wie schön und wie toll auch das Leben auf diesem Planet Erde sein kann. In diesem Sinne bedanke ich mich für euch recht herzlich. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Alles Liebe und bis bald, sagt euch der Bastian von slowjuice.de.